Okay, uhuruchi ndị ọma anyị na-ege m ntị, aka m bụkwa Maazị Dibia Oji nkụzi Emoji aka ji ofe ara ofu ya na ndụ. N'ụbọchị dị ka taa, okwu juru m ọnụ, okwu juru m ọnụ, okwu juru m ọnụ. Kedu ife juru m ọnụ ife a? Ịma na anyị nwebụ okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụla. Ọtụtụ okwu juru m ọnụ. Ọtụtụ okwu juru m ọnụ. Nke mbụ na mbụ ihe njibịa tata bụ ka anyị leba anya n'onye isi ife okwu onye isi a na-anyị kwuru. Ka anyị lebeka n'anya n'ife onye isi a na-anyị kwuru. Dịka ana m agụ ozi mgbasa obi o zipụtara anyị ezipụtara anyị site n'aka onye isi a na Chukwuma Soludo. Ozi mgbasa obi edepụtara anyị n'aka Chukwuma Soludo, onye isi a na Anambra steeti. Yes. I don't know if you've seen the message, the new bill passed by the governor concerning Okite. How many of you have seen the news? Did you read the news? What the governor said about the DPS doing Okite. I love that. Number one, I love what the governor said about DPS doing Okite and aiding criminals with charms. I love that so much. But there is one thing I dislike about the whole thing. There is one thing I dislike about the whole thing, and I will say it out. First of all, the governor of Anambra State, before I proceed, I will read section 38. Section 38 says that we have the right to freedom of worship. The governor of Anambra State was very peculiar about people that goes about those that goes to offer sacrifice on the road. If you remember the video I made previous years, I raised an opinion that these things of Icharge and Okpoluzo is our Igbo culture, can never be taken away. In fact, as I speak to you now, I did Aja here in Abuja. Okay? The governor was very peculiar about those people doing Aja. Now, I want to ask the governor a very funny question. His Excellency, sir, when he gets to Corpus Christi, you are a Catholic, and I see some priests, I see some Catholics parading on the road with the statue of Mary and the statue of Jesus. Or when we get to Ash Wednesday, and I see some Christians, Catholic Christians, walking on the road with ash on their head. What will I call it? Don't you feel that we that are practicing Ordinana will be threatened by such? Secondly, sir, what of Christians making noise with their megaphone, disturbing our sleeps? Have you ever passed a bill to disturb them? Did you not pass any bill concerning those disturbing the peace of the society with unnecessary crusade, raising microphone and shouting fire? His Excellency, sir, you did not pass any bill on that. Come, let us reason together, sir.
You are the father of Anambra State. And like I told you, I am coming down to your office to see you one-on-one. First thing tomorrow morning, I'll make sure I call you on phone directly, sir. You are the father of Anambra State, but you are treating us that are into Ordinana as if to say we are adopted sons and daughters. We are not bastards. You are the father of Anambra State, meaning including us into Ordinana. You are the father. Now, sir, with due respect, sir, are you saying that those doing crusade are pardoned? Sir, you said something about Okite. You did not say anything about miracle alert professed by the churches in Anambra. There are many priests which you know of in Anambra State today. There are many Catholic priests. There are many Anglican priests. There are many Pentecostal pastors selling anointing water, healing water in Anambra State. Sir, in your bill, you did not touch them. You did not touch them. Why I'm telling you this, sir, is that I will be the first to break that law because I'm going to continue doing Naja. Right to freedom of worship, section 38. I will hold that against you in the court of law, sir. Put me anywhere, sir. So if you find me practicing Okite, you have the right. If you ask every traditionalist, we have things against such of practices, such a practices. If you find me wanting, practicing any charm for a criminal, jail me, sir. But when it comes to going to the water bodies designated for the deities to perform some ritual and ritual offerings, if you arrest me there, sir, you will meet me in court, sir, with due respect. I am a Dibia with due respect. Sir, with due respect, His Excellency, I am Mazi Dibia. I am from Nando. If you get to Nkwonando, ask of my shrine, they will show you. Sir, come with all your aid. I am giving you a free will. Come. Come with 100 of your aids. Test my ability as a Dibia. If I can't tell each of you your problem, which you've never discussed with any human being, burn me alive. But if I can do it, you owe us an apology. Come with every of your aid, sir. Come with every of your aid. One by one. If I don't prove to you that there is something called the metaphysical, the osenam, but the eyes that see beyond the normal, but if I do that, you have to come out on camera and tell the people that you are sorry. Sir, you were so open. You were so frontal in the attack. You showed your discontent with Ordinana. With due respect, sir, if I tell you that Compost Christi disturbs our peace, you think I'm joking. Ash Wednesday disturbs our peace. If I tell you that Banga being shot during Christmas and Easter disturbs our peace as Ordinana, you would think I'm joking. I will tell you there is high rate of crime during Christmas. When people are shooting knockout, people can use knockout and confuse people and rob. You did not ban knockout during Christmas because it's a Christian festival. Sir, did you ban night vigils in Anambra? No, sir. Did you ban night vigil? No, sir. Did you ban night vigil, sir? No, sir. Did you ban people who are making noises saying that they are doing crusades in Anambra State? You did not ban them, sir. But, sir, you motivated yourself and you said in one of your programs that Anambra is a Christian state, sir. So I put it to you, you are wrong. It is poor knowledge of history that made you to gush out such. It is very pitiable as a father for you to say such. With due respect, Your Excellency, sir, it is absolutely unacceptable by myself and other practitioners of Ordinana who are doing it in truth and fairness. I am a custodian, sir. I know the Bible more than any of your pastor. Is an open challenge. Any of your priest is an open challenge. Any of your bishop is an open challenge. Test and see. Including the Archbishop of the country. I know the Bible more than him, sir. Sir, you failed woefully saying that. You failed woefully as a father. With due respect, sir, if your point ended with that of Okite, I wouldn't be
saying this. I will applaud you as a father. Okay? Sir, if you did your admonition and condemn those who did Okite, jail them, sir. No problem. If you find me doing anything that is ill, when I listen to this, sir, Okite is part of Igbo culture. If you find anybody who cuts human parts and add to his Okite, kill him. Why do I say the Okite is part of Igbo culture? It's part of the rituals done by the Igbos. One way or the other, it's still our culture. Whether it's good or bad, it's still the culture. But if you find anybody using human parts to do it, jail the person, sir. But, sir, if I can list some Christian rituals that are evil, sir, we celebrate Halloween in Nigeria, it is evil. Have you banned it? No. But, sir, who gave you the effrontery to say that we can't go to the water body to perform ritual? Who does that? Who does that, sir? Kedi ye melogi, kedi onye gwalogi kwa udo kwa. Ilof go non na kebo nyala Anambra State. Obu no nwere oke ya agwagi asokata eze anya kpulu nkata n'iru gi okwu. Sa ikwuala ọnụ. Ikwuala ọnụ nke bụ eziokwu. Ikwuala ọnụ adịm ekwu ife mma mmenwu. Onwe isi na nwoke adrobe mbịa. Ife niile ngini aso bịa dade mma agbala unu afa gwa gị ife na-eme na ndụ gị ị na-agwa nwere mmadụ. Mma agwa nkwu gị ka o yesi mechi ma nke megolo eme ị na-agwara mmadụ. O mere etu akpụlụ mkpuchi ekpụlụ mgbagbuo m. Mana sị isi na o nwere ife bụ omenala ịtụla asị. Ọ maka na ejigba nkịtị unu dala okwu alụsị dị iche iche a na-akụtusi agba nkịtị. Alụsị dị n'isi ọfịa be nna gị akụtuchie na ya agba nkịtị. Ọlụlụ eke ekwulu obi unu eme gị ife akaja agba nkịtị. So anyị continue like this anyị nwa ebido kutukwu unu ka ọ ya adịghị mma. With due respect, sir, Ngwa bụ nna Anambra State, ideme anyị ka nna. 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 Onwe onye ejidelu. Onwe onye ejidelu. Onwe onye ejidelu ji mmadụ ma ọ bụ paatị mmadụ wee meelụ na ọ na-agwọlụ mmadụ ọgwụ sakpoli akpuchie. Ọ bụrụ omenala Igbo. Kpoli akpuchie. Mana adịkwa ama amasa ịda ụtọ na nwere ife bụ odechi na adị eno mkpu eno biasa ka nye gị ka ịfụ na ọdị. Mana ọ bụrụ nke bụ eziokwu, with due respect, sir, saying that we should stop going to the rivers for sacrifice. I am telling you, I will give you the date that I will be in the rivers. I will show it on camera. Tell you where you can come and arrest me because you cannot stop me from doing water ritual. I am a DB. I don't have any other fear to tell you this, sir. With due respect, what do you say? We the DBS are advocating for a peaceful and serene environment whereby people will not bring plastic to block our waterways. I've advocated for that in several of my videos. But saying that water ritual should stop is a lie. You can't stop it, sir, with due respect. But a lawyer Section 38, I banned you to that. You don't have any right to say. Before you became a governor, you are an Igbo man. Before you blow Igbo, before you blow Ndu, Anambra State, Igbo. If I'm a Igbo, go see Naya na charge and a million, nde tobi I na battle hobi number. It was no different about equal. Saying that we should stop going to the water for rituals is like telling us that part of the existence of Igbo should be destroyed. And sir, who gave you the effrontery to say that Anambra is a Christian state? Kedum was in Kabidon. Onye gwalgi kwa odokwa. Onye gwalgi kwa odikokwa. Onye sigi amama gwal imakwa ifi ikwu buzi. Sir, I can prove it to you. Mboja ge court ijenga maka okwu ekwu. Yes. Why? Because you infringe our right by virtue of Section 38. Our right to freedom of worship. You impose the mode of worship on us. Ihe ejenga maka okwu ekwu ọ bụ na ịmara osi jụọ ese. Soludo'S ị na-ekwu, ihe ọ bụ na anyị na-ekwu according to Constitution. If ọ bụ na ịchọ ekwu ka anyị na-ekwu according to Constitution. Sir, Gukana Section 38 Nigerian Constitution. By virtue of that, an Igbo can ordinate the embodiment of the country called Nigeria. Yes. Because if not, you are still the elected governor serving under the Nigerian government. So are you saying that Section 38 of the Federal Constitution is no longer working in Anambra State?
isi na ọ dị ya work ka ije na court of appeal ka ije na Supreme Court ka ikpe ya ekpe. You can't stop no other person na-eje ọdịnala kwụsị ije na mmiri. Anyị chụọ aja n'okporo ụzọ ịma stop ya na ife ị ga-eme. If you are a governor ruling in a state where tradition is part of their norms, you create a way eji na-achụ aja okporo ụzọ. Chọọla ya ebe ụzọ gbalịtọ na Anambra lụọla ife eji na-eche aja ebe a tinye ndị bụ isi dibịa ebe a ka ije na-ebupụ dị aja at intervals. You can't stop us from eche aja. Sakpụrụ m jee nga ka ikpe ikpe, kpụrụ m jee court ka ikpe dị ikpe. Iwu ino ma na afa ma bụrụ maazị dibịa. You can't win this in court. Let us go to court. And I pity whomsoever that is the Chief Justice, whomsoever that is the Speaker that approved this, whosoever that is the lawmaker that was there in the panel and approved this thing. You people are a bunch of disgrace to the Constitution. Una amara ordinana, una amara Constitution no n'ime. Una amara ordinana, una amara Constitution. If all you are saying is about we should stop doing evil practices, mandi na agwolu ndi dibia, ndi na agwolu ndi ndị ori nna m inwe onye ị na-suspect na ọ na-agwọlụ ndị ori ọgwụ bịa ka m nwere afa gwa gị na onye a na-agwọlụ onye ori ọgwụ jee kpụrụ ya kpochie ma na onye ori ka ọ bụ maka onye ọbụla na-agwọlụ onye ori ọgwụ bụ onye ori mana ọ bụ na i generalize na ife bụ ọdịnala anaghị akwụsị ime. With due respect sa ime nwuri ya not under my watch. Ọ bụ na ndị ọzọ ama ngwa gị mma agwa gị eziokwu ọ bụ na ọmụ ka ị chọọ ịkpọ bịa na ndo bịa kpụrụ m ilura nkwa na ndo si na achọ maazị dibịa bịa kpụrụ m sa. With due respect sa ịdala ada okwu ọ bụla etu a ịkpụba ndị dibịa na-achụ aja si kwụsị ndị pastors na-eme baza, it is a ritual. Kwụsị ndị na-celebrate Christmas is a ritual. Kwụsị ndị na-celebrate Easter is a ritual. Kwụsị ndị na-eme Halloween is a ritual. Kwụsị ndị na-eme anything that is a ritual. Everything is classified under a ritual. Ndị na-egbu ntụ Ash Wednesday anyị gbara ọsọ. Ndị na-apụsisi microphone na-eme noise every Sunday anyị ekwuru okwu. Kedu onye gwara gị kwuo ụdị okwu ahụ? Onye gwara gị kwuo ụdị ka ihe? Onye gwara gị kwuo ụdị ka ife asa? Anche nda onye na-edu ndu na o nwere na-anọ na-akụ na-atụli alụ. Ndị anọghị na-akụ a na-agwakwa gị eziokwu. Onye ọbụla ijiri human pass n'aka ya welu caterpillar lie anya enu, let him waste. Gbagbuo by firing squad, whichever way you win it that way. Put the person to jail. Ọ bụrụ ọdịnala. Onye ọbụla megidela ọdịnala welu ndụ mmadụ wee mee ya bụ onye ori, ọ bụ onye aka ọbara, gbuo ya. Take him to court whichever way, jail him whichever way. Ana m anụ ka ị na-ede 6 years or be 20 million and 6 years jail. Make it 600 years in jail. Ọnwụkwụsị jide ozu ya aka. Mana sa saying that thing mela ndị Igbo should stop. Na Soludo asị ka ọ bụ. Asị ka ọ bụ. And I will tell you why iji bụrụ onye omenala. Number one, ịkaba nke ịka ya anachi isi ọfịa. Why na ịnara Abuja jebili si na ebe ọzọ onye isi ọfịa. Ịka nka nwa ya ebunata gị isi ọfịa maka gịnị? Omenala Igbo ị na-eme omenala. One way or the other. Ana m afụ ka ị na-ekpu okpu mmemme ị na-eme omenala. One way or the other. Ọ bụgodị na ị mara anya, you still try. And afọ gị ka na-aza Soludo onye isi ọfịa. You can't stop us na-eme ọdịnala ya chụzụ na adị na mmiri. Ka ndị ọzọ si eme a na-create waterways, create esi oke, bring ọta ndị dibịa asị gụla akwụkwọ si aịsa na etu ndị a si eme ọdịnala na ndị a na-block line waterway. Check my videos with evidence. I've castigated those that are practicing such nonsense. Ndị na-eji Fanta, ndị na-eji rọba, ndị na-eji plastic bottle, ndị na-eji silipas eje na a na-akwa igwu mmiri, kpụrụ ha kpochie sa. Inweta onye ọbụla mere nke akpụrụ ha kpochie. But anything that is decayable to nature, anything that decomposes to nature, onye bụ ya bịa ịchụ aja sa ịkwụrụ ya ekwuchieri ezi ifu na aja Igbo na-etigbu mmadụ. Sincerely, and ịda atọ na aja Igbo na-etigbu mmadụ bịa ka ngosi na aja Igbo na-egbu mmadụ ka ịfụrụ ya. Because I love what you said. This is anything mmadụ kwuru na o ya emenwu ya prove evidence. Sa bidokwa na ndị pastọ na-ebu amụ ụwa na Nigeria. Bido na ndị pastọ niile na-ebu amụ ụwa na Anambra. Onye ọbụla bụla amụ ụwa na Anambra State should go to jail. Onye ọbụla lelu mmiri nsọ na ọ na-agwọ ya should be jailed too. Onye ọbụla lelu olive oil na ọ na-agwọ ya should be jailed. Ndị na-ele sacramental should be jailed. Sainu ife nkwu, yes. Ikwube achọ igbu isisi bụ ọma afọ ọnụ.
enwecha adoration ministry na Anambra na-ele sakramenta sikpụrụ ha kpochie si kwụsị ile sakramenta because na ejicha chaplet a blọkchala anyị ezi asọkọta eze anya sikpụrụ nkata n'iru gị okwu na anyị kwuwala ọnụ with due respect sir. I put it to you na ịdị wrong n'okwu anyị ikwu ihe anyị ikwu dị nnọọ ka ịtụrụ aka tụọ ndị ọdịnala n'anya gwa anyị na o nwere ife anyị emenwu. Yes, olive oil niile na-eturupu na Anambra, let any pastor prove na olive oil na-agwọ ọya. Ndị niile na-ele mmiri ngosi, let them prove na ọ dị scientifically proven na ọ na-agwọ ọya. Ka dibịa prove na mkpọrọgwụ onye na-agwọ ọya. Etu a ka anyị esi eme ya. With due respect, sir, I don't know onye kpalụ gị alụ a, mana onye ọbụla kpalụ gị alụ a na-akụlụ gị surugede, nekweghị na iwu ndị ichie, nekweghị na eke adadolu gị n'oso ogute, nekweghị ka emere gị ife anya mmiri sa. With due respect, sir, amara m ekpalụ gị alụ iji na-ekwu okwu ama na ịdala ada okwu. Ịdala ada okwu, mụ bụ maazị dibịa, ana m anata Anambra na be nna m, ana m abịa ịchụ aja ndị mmeje na eze nwaanyị Okowulu mmiri alụsị nji eme odogwu mmeche aja ebe asa sabịa kpụrụ mkpochie ka anyị jee kọtụ kpee ya ekpe. Simple and short. Adị m anọ live na Facebook gwagide adị na mmeje aja si bịa kpụrụ mkpuchie site ndị uwe ojii fa bịa kpụrụ mkpuchie ka anyị jee kọtụ kpee ikpe gbuo m kpelie m mana mkpegbuo gị apologize to the whole public that you are wrong. Section 38, right to the freedom of worship. Ọ bụ na chọlọ ya ka ọ interpret elugo Igbo, right to the freedom of worship. Nchezi aja ịkpụrụ mkpọchie mana ije nala olili akpụrọ gị kpọchie. Don't you know it's a ritual also? Don't you know it's a ritual? Onye oke ite ka ị na-achụ ka akpọchie. Yes, onye oke ite ka ị na-achụ na ịkpọchie mana ndị mmadụ na-anya obi kpụọ arọbụ na-agụ anyị ji eme odu ka anyị na-ekpocha dị ya obele obele mana a na-akpụ groto buru ibu na Anambra ịbarọ mba. Dimkpa ya ejecha aka ọlụ na-esekpu ana n'iru groto morning to night na-ekpe ekpele ikpụrụ onye akpochie na ọ na-ana ndị ya n'iyi mana ndị ọdịnala ka ilota. Ọ dịkwa mma ma ikwuo ndị na-agwọlụ ndị ori odeshi. I'm not in support of evil. Mụ bụ maazị dibịa adị m agwọlụ ndị na-atụ ọlụ ọgwụ adị m eme mana ọgwụ ka m ji agwa adị m nwere m shọpụ mkpọba ngwa afịa. Nna anyị Soludo sọsọ ọgwụ ka mma anya ya isi na-asị bịa ka m gwa ọrụ gị ofu ka ị maa ma ọ ya ele bịa gwa m ofu ife mgbatalụ gị afa gwa gị ofu ife na-emere gị ka m gwa ọrụ gị ọgwụ o lere ọkpụrụ mkpuchie mana o le apologize on camera. Nna anyị Soludo amara m etụlụ gị alụ a mana okwu anyị ikwuala ọnụ mma agwa gị as the custodian of the ancestors I have the right to tell you this. When it comes to ọdịnala ma dibịa ịbụ ofekene o nwere ife ịma n'ime ọmụnwa ya akụziri gị nke a. Abịa na governorship you can tell me I'm not a governor, but when it comes to telling you as a governor we elected you to office anyị nwere right ịgwa gị okwu. So with due respect sir, in my field ihe mere bụ na ịkpalịrị m akpalị. You told me as a dibịa that I have nothing to offer is a direct insult to my personality. Sir Soludo adama ma ọ bụ na ị na-eche na m bụ erifraf, let me tell you my academic background. I'm a triple certified engineer with several certifications. Agbaji m mkpịsị. Adịrọkwa m sure na o nwee nọ iyo edi ka m wee jee akwụkwọ ịchọkwa itinye arụ ka anyị nene. Saka gwa onwe anyị eziokwu ịdala ada okwu. With due respect sir, ịdala ada okwu. Ịdala ada okwu nna m. Ịdala ada okwu. If you've said let all the people that are doing anything that is including those people claiming to be Ezenwai, I expected you to call on some of the senior DBS so that we issue them licenses. Anybody na enwere license give them routine that they can get their licenses. Give them time frame. Say 6 months. Anybody that will get this license should pass this criteria. You institute yes, you went to go government. I check checkmate other DBS. It might not be me. Check other DBS. Let them checkmate other DBS. It is their job to checkmate. Checkmate. I just want to workers on the pastor. Let me pray for you. Nice Soludo. If I have frontal attack, I put it to you, need the wrong. Eto akesi megide na akulisi alụ nsi niile dị na ana Igbo. Iche na-egwu ka eji egwu mgbe ndị iche ya adado n'oso ogute. Ọ bụ ife aka emegide kuli ọlụlụ eke ekwulu ọbịa ọ blọk ulu n'ezi. Ogwugwu isi ofe and co.
alụsị niile dị nsobe ikulicha anya ọbara ulu ịgba nkịtị nọ okenye na ọnụ na owu na-amụ n'ọgbụlị alụsị abụọkwa ngwongwo ụmụazị mgbe ị na-ene anya na ike agụgụ alụsị ka o ji akpa ike dị ebube nna anyị Soludo ịdara ada okwu and I put it to you need very wrong na that statement ọnwa onye na-eme oke ite tinye human pass kpori ya kpochie mana ọ bụ na ọdịnarị oke ite ka ọ mee mara ife dị n'oke ite rapụ onye a na omenala ya ka ọ mee yes ka anyị tinye etu a ọ bụ na mmadụ ejiro paatị mmadụ tinye n'oke ite ogburu mmadụ hapụ ya na omenala onye ọ gwọziri dị ọgwụ ọ dịrị ya mma ọ dịrị ọlịa mma mana o tire ya paatị mmadụ don't stop the person enwere right ije tuje ọ bụ na operator we can tell you that sacrament a na-anata is against our own human right ipobuke ọ bụla oziokwu the way you see oke ite as evil the way we see sacrament as evil have we protested dibịa kpaa nzu buru n'anya unu efeel o threatened mana unu na-egbu ntụ na Ash Wednesday you think we don't feel threatened sir dibịa chiri ugiri n'aka you people feel threatened mana unu na-eji tablet n'aka aga steady you are a Catholic sir gụọ onwe gị eziokwu before ịkpọọ ketụlụ mmadụ na ọ dị eji nji kedu ka azụ ite gị dị nna anyị Soludo amara m ya tụlụ gị ala mana onye ọbụla tụlụ gị ala na-akwa gị n'ife ike eji na aja n'Igbo wee gwuo egwu ịdala ada okwu you started very well in that statement but you failed woefully at the end the statement that still giving me sleepless nights is the effrontery you had to say that Anambra is a Christian state. How then can you say this in a country that is functioning? I am the justice in Nigeria. You are a joke. You need justice in Anambra. A governor came out in the open and said that Anambra is a Christian state. Who now filed a litigation against him? How can you say that Anambra is a Christian state against Section 38 of the Constitution? You threatened my spiritual system. You threatened my spiritual system against my own human right of Section 38. You think my brother, you are a father to every Anambra state. Manina every Anambrarian. Manina mendo de nanakayas na iya guapa. One my ira zwapa. It's not what I draw by test and see. Test and see. Test and see. Okay, now based on what they will get from you. You are the elected governor of Anambra State. Before you ever became a governor, I'm a god. After your turn, I can name ordinary. Ordinary, I not put a governor. Don't say this thing, not Kalegi. Isn't in a magic if you want us to combat crime, give us security. We will personally chase Anambra, chase every criminal out of Anambra State. But what am I telling you, sir? You cannot tell us otherwise. In our own state, in our own house, makana all the no keep and the even name or Robunago, sim nam nejonga. Kaijek be bekamal kies bebum camfo. Pekana kaije ordinary section 38 is to ganga with due respect, sir. Negnenga. Okago be kaije Spring Court. Kaije Spring Court. Is the section 38 of Nigeria valid by law? Yes. Na Soludo imarifa ba Robunago. Etu I si nwa Robunago ka iji nwe Virgin Maria na Mary na Jesu. Okwu ina ekpelefa. These are your own deities and pantheons. These are my own pantheons and deity. Mine is even indigenous. Yours came from a foreigner, an invader who brought his own idol to your land. But ours is an indigenous heritage and core values. So when you see me pouring libation to my ancestors, na Soludo onye bu aja pụta na main road n'Awka. It is an eyesore. I repeat, onye bu aja pụta na express Awka ka ọ chụọ aja is an eyesore. Sekpoli akpochie, balabala feloke ọbụlala. I repeat, balabala feloke ọbụlala. Man, as I speak to you, obodo n'ime obodo ebe aka na-emesi omenala ike ka mmadụ chọtala ezigbo ịtọ chụọ aja. I said it some time ago. Why don't we get people whose job is to bupu aja? Other countries na-akwụ ndị dibịa ụgwọ so that they will say things in truth. Mmaletu nsi akwụ ndị ụka ụgwọ. Form an institution with us dibịa. Nye anyị right na-enye anyị allocation ka anyị na-akwụkwa ndị ụgwọ. If we pay every dibịa sa agwụ mmebe ọfụma. Because one way or the other, you've used the services of a dibịa. One way or the other. One way or the other.
one way or the other. So with due respect, sir, I'm begging you, sir, that I, Mazi Dibia, will not stop doing sacrifices. And when I'm sure, pause on wherever I'm going, so I can now. If you can go to the no nele, oh Nando Bilibo, Nando, Joe Mambala no Ifeni Nando Gidiotolodi, Naka Ejikalesia, Bologna Kaiji Buleze, Bianando, where Yanaya Gaya Bogia. Test and see that Nando is great. Test and see that Nadunana is good. So with due respect, sir, I'm begging you. There is no governor. Our neighboring countries cannot say this. The Oduduwas cannot say this. But Oluran and Kendi, Bunjisino, Kenyalo, and Akaimwe, since you prefer when there's a protest, none should say anything. Makarakinu Natuebu, or Menapun certificate to Nijibuleze. Naka, your foundation, Kunatron. I put it to you, Satono Nagalugo, Wally. And my God is your Kuono Nagalify you now, Wally Gawali. Onyana Choko on la Fogi, Kandoge, Kandi Tibu. Onye ọbụla na-eme oke ite kpụrụkpochie ifra human pass n'ime oke ite kpụrụkpochie ọbụna ifra human pass rapia omenala ka ome because if you feel threatened with oke ite ma ọ bụ ịnụ na agwọlụ ejide onye ori ọsị na onye gwọrị ọgwụ bụ dibịa jebe ebe a dibịa agwọrị ọgwụ kpụrụ ya kpochie onye ọbụla na-agwọla onye ori ọgwụ na ọgwọrị ọgwụ odeshi ọgbakwa ọbụna onye ori bịara shrine mmadụ kpee ekpere after ndị ori na-eje ụka kpee ekpere ikpụrụgo fada kpochie Omna no onye ori sigi nyege evidence na dibia gwọrị ọgwụ o ji ezu ori bụrụ onye akpochie ọ bụla etu ndị ori na-ejecha n'ụlọ ụka mee n'afa nnefe ya mmiri nsọ anata olili wee jebe ori ikpulugo fada kpuchie ikpulugo bishọp kpuchie ikpulugo abishbọsh kpuchie katidra niile alụcha n'Ọnịcha eweli mel factory ịma na ba ya dị mma ifụrụ nke a ka ikwu okwu na arọbụ na agwa eji eme odogwu ka ịbịa ka iwepụ onye ọbụla tụrụ ga ala na-agwa gị okwu asị ọma mmenata. With due respect, sir, you and your team need to sit down and review that law. Many are called them mananya. If not, more boni izuni ebuzo boche because I will air it on camera and I will invite you. Coming next week, man Anambra, me mekwa robunago. Ya boche msa. I mean it and I tell you every word. Me mekwa robunago, me charge na mili. It is my culture. Section 38 defend them. You can't do nothing about it, sir. With due respect. Obuletu anwetege no kasi Catholic mag na ingu anemekwu ife dị njọ onye ọbụla ejedebe ka onye ọbụla medebe ọdịnala. We become a zero religious people, zero spiritual people. Ka ịmala onye ọya agba n'ọnụ. With due respect, sir, ofeke na-ejebe dibịa ada anwụọ ọsọ mana ọkpa ya ate ya n'ezi akọ ha ka ige ntị. Ịmala ife a na-agwa gị. Mụba arụ m na-agụ na-agwa gị okwu sa. Onye a na-akụlụ gị egwu a na-akụlụ gị egwu ọnwụ ọ da-agwa gị eziokwu. Mụnye njide ekwu ife ada ama zie ndị mmadụ ka abịa na ndo mụọ bụ maazị dibịa na-anata na ndo adị mmedokwa arọbụnagụ bifo ndokwa arọbụnagụ mmebu ụzọ jecha aja na mmiri nye ndị eto obi kenefa gbatalụ m obi na mbọ ka ifere ya n'anya na abụ ọsị na mbọ ga-ama ntụlụ gị asị na sasị isiri a na-asị na ndị nwa na-eme ọdịnala ya kwụsị ije na mmiri sa ịfụ m ka m ji plastik jee na mmiri kpụrụ mkpochie ịfụ m ka m cheta fanta na-awụ ime mme mmiri kpụrụ mkpochie ịfụ m ka m cheta ihe ọbụla dispolitin that will block the waterways kpụrụ mkpochie sama ọ bụ na ịfụ m ka nchi mkpụrụ isi bịa na mmiri welu ntu na ọjije na mmiri sa ikpụrụ mkpochie mụ na gị ya ekpe ekpe na Supreme Court mụ na gị ya ekpe ekpe and m ga-ekpegbu gị simple and short and adị m egolo ya mụnwa ya ekpepụta onwe m sa ana m agwa gị eziokwu ị na-emezi ndị ọdịnala na ife anịnịga. Who even told you to say that Anambra is a Christian state? Christianity is barely 187 years na Igbo. Ọ dịgwa gị kwuo ụdị ka ife anyị kwuru. Your third generation was not a Christian. Quote me, sir. Your third generation, we are never Christians. Eche kiba faga aburu Soludo, onye bu Soluda. Nna nni ya maro ife bụ ụka. Nwamba afọ, ịnụla afa gị, nwamba afọ. Amụrụ gị mbọsị afọ, isi na ịbụrụ onye omenala. Itugbu onwe gị na-asị, onye ọbụla kọrọ gị egwu a na-awọrị gị awọrị. Ijele mgbakari ya na ama ọbụla achụkwa ọbụla ngwongwo ụmụazị ana m ayọ gị sa with due respect His Excellency Governor Charles Chukwuma Soludo onye ọbụla tụrụ gị alụ a gbalụ gị okwu asị review that bill apasịrị let that bill be onye ọbụla enwetelu na-eme anything with human parts
or anybody may profess a power on enwero, just like your pastors and priests may profess. Ibulugo habochie. Pastors not on camera, some madu miracle alert in Jesus' name. Ibulugo habochie. Crossing over on the 31st of December. If Lamu pastors ni nebulu, Ibulugo habochie. Manon di dibia ki iketa. With due respect, sir. With due respect, sir. Onye obuna balga la atolgase. With due respect, sir. Onye obuna balga la atolgase. With due respect, sir. Onye obuna balga la atolgase. 31st of December, many pastors and prophets, we are prophesying Balbadash. None of them featured offensive on what he had. Sachukwu Soludo, I put it to you, 3,000 challenge. 3,000 human beings that I know nothing from. Let them stand in the line. I will tell 3,000 of them their problems without error. But a pastor gave me come for 3,000 follow a line. Ma go gini hanche ni neli from A to Z. But a pastor ye menwe kaifo. Can do ordinana and the pastor we challenge. Onye meli. But a father ye menwe 3,000. Manodi easy. Ebo to ordinana. Makani ne joker. And you proudly said it on camera that Anambra is a Christian state. You walono. Na Soludo you walono. Onye gwala ge fa atologase. You walono. I am maybe God in Anna before I'm walking. I can name a quad in Anna telling on one obunabu a fake. Fake it in a dibia. Fake it in a pastor. Fake it in a imam. Fake it in a benin. Jena Anambra. Bidona pastors. Bidona dibias. On your own A4 saying on a menka. Or balatule nebu or balak. If cannot prove it. Polia bochie. But kine kuya gunya kwendi ne lowly voice every Wednesday. Aneti ayeye na adoration ibulugo akpochi. With due respect sabo onwege eziokwu. Olili si na nata na Sunday imali ife di n'ime. Akpologi kpochie maka nke a. Mana ejela ụka. E nwere post there sini you join the ndị ụka wee mechie gini nwa convention ndị ụka. Nsi gi join go kwa convention ndị ọdịnala. Bia we have the best brains na ọdịnala. Na Soludo asokata eze anya ekpulu nkata n'iru gwi okwu. For you to say that Anambra is a Christian state, obuno in a country where the rule of law is functioning, he has agodu query na court. And odibe later anyị nwe gbaga akwụkwọ. Video evidence edi kwuri edi. Video evidence is edi kwuri edi. Isogodo onwe ga azo na court na achịrị gị taa. Ido onwe God. Fake address na dibia. Fake di makana governors. Fake address na dibia. Fake di mana governors. African Dubai Taiwan ikwela anyị nkwado ifa. Ka ọ ka igwa gị eziokwu. So ka ị na-achụkwa fake na nke a, chụkwa fake na side gị. Ọ ife ikwela anyị nkwado ifa asofa. Asokata eze anya n'iru ogbuli ya n'isi gwa ya okwu. So with due respect sir, onye ọbụla sị ka atụba aka. Asị ka atụba aka. Fake di na dibia, fake di na pastor, fake di kuna ndị governor. Ọ ifunu kwela anyị nkwa kun na-emela anyị. Defend the citizens of Anambra State as your own without prejudice. Defend us as your own without prejudice. Defend us outrightly. Because we the citizens have the right to outburst. Nobody feel like in MLI. We can say that and defend there on camera. So with due respect, sir, the word is enough for the wise. Review that bill, pass. May that bill God kometute onye ọbụla ometute ndị ụka ometute ndị ọdịnala ometute ma ndị na-achị ọchịchị ebe a ka ozi ọma m ya bịa n'isi njedebe. To be forewarned is to be forearmed. Mụ ọbụ maazị dibịa ga na-eme ọdịnala. Nobody can stop me from ime ọdịnala. Even the president of the Federal Republic of Nigeria cannot stop us ime ọdịnala. Not you, our governor, our own father of our state. Liado ka edu onwe gị kachifo.